we were talking about the Adventures of Toto by Ruskin Bond, and we discussed how Toto came to Ruskin Bond's family, how grandfather got Toto from a Tonga driver, where he was bound to a feeding trough always, and he looked out of place. Monkey looked out of place, uh, and the grandfather wanted to bring him and rear him at home itself so that he can live along with other animals that were there at his house. So he was having a private zoo at his house. Okay, so he bought the monkey, Toto the monkey, for ₹5 from the Tonga driver and took him home. And grandmother was not at all happy with all the animals that were being brought by uh, the grandfather, because grandmother was not into pets, whereas grandfather was really happy with lots of pets. He was a true pet lover. Okay, so he didn't want to wanted he didn't want grandmother to know more about this Toto, the monkey, and told Ruskin Bond to keep it as a secret. And what they did is they tied the monkey to a cupboard, to a peg inside the cupboard of the author's room, where his school blazer and all the other clothes were hanging. And they thought that he might be secure over there. But after they came after some time and looked inside the cupboard, they found that the monkey had wrenched the peg off the wall, and he had torn the school blazer into pieces. He had shredded the school blazer into pieces. And given time, uh, the school in the one second, I'll take the attendance one second. And in a given time, he might have uh, tied the blazer, the shreds of blazer, and you might have made an escape from the cupboard. So till there, we reached yesterday, and also he was transferred to the servants' quarters where all the other animals were kept. That is when he was transferred, because grandfather immediately knew that he was a very wise and clever fellow, because if he stayed inside the house, the grandmother would come to know about it, and she will be very cross towards grandfather. So he took the monkey and made him stay in the servants' quarters. And the servants' quarters also included many other pets that grandfather had at that time. So there was a tortoise. We were talking about yesterday, the difference between a turtle and a tortoise. And then there was a pair of rabbits. Okay. Then tortoise, pair of rabbits. Then squirrel. Okay. And then a goat. Yes. A pet goat of Ruskin Bond. Right? No rat. No rat. Nothing like that. Okay. Goat. So these were the pets that grandfather and Ruskin Bond had at their house. Who lived very sociably. Okay. They're very friendly. They were really very friendly themselves. And a tortoise was there. A pair of rabbits were there. A tame squirrel, not a wild squirrel, a tame squirrel was there. And for a while, his pet goat also, that is Ruskin Bond's pet goat also was there, along with other animals living in the servants' quarters. So monkey was introduced, Toto was introduced to the other animals and was kept inside the servants' quarters. So till there we reached yesterday. Okay. From that point onwards, was the monkey also sociable with the other animals, or he was a pesky type of pet? Let us come to know about that. Okay. So from there we will continue today. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So monkey, being a monkey, he was a restless fellow. He never allowed his companions, that the companions were the other animals, the tortoise or the pair of rabbits or the tame squirrel or the goat, to live peacefully.
They were never allowed to sleep at all. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. So the whole night he was making sounds and jumping here and there and pulling the tail of each and every animal over there, pestering them with his antics. He made them restless too. They were not allowed to sleep at all. The animals, he kept the other animals without any sleep the whole day. Okay, so that was what the monkey did to the other animals. He was not at all sociable. He was not at all friendly. He was pestering them. He was always teasing them. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So, grandfather, who had to leave Dehradun to Saharanpur in order to collect his pension, was a very old man. He was living on his pension. So, he had to go and collect the pension in Saharanpur. So, he had to leave the town. And leaving the town by making the monkey stay with the other animals, he knew that the monkey will pester them and he will try to hurt them also. So the grandfather decided to take the monkey along with him to Saharanpur in order to collect the pension. If he had left the monkey back, the possibility is there that grandmother might find it out. That possibility is also there. So he didn't want to take that risk. Okay. So he decided to take the monkey along with him. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. So the author was not able to accompany the grandfather along the trip to Saharanpur. Okay, but grandfather told it in detail afterwards, after he reached back in Dehradun after collecting the pension. Okay, so he told this. So this is what happened on his journey, that is on grandfather's journey to Saharan. Okay. A big black canvas kit bag was provided for Toto. Toto is an animal, right? So he needs a little bit of space. So he doesn't need a small bag or anything like that. ഒരു സഞ്ചിയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. And what was that bag? It was a big bag, black canvas kit. Okay, I'll just share the big black canvas kit, how it might have seemed. Okay, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കണം. Somewhat like this. ഇതാണ് ബിഗ് ബ്ലാക്ക് ക്യാൻവാസ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു ബാഗ്. ഈ ബാഗിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് എന്താണ് പറയാ പുല്ലും വൈക്കോലും ഒക്കെ നിറച്ച്, കാരണം മങ്കിക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നിറച്ച് what he did is that black bag was used. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new board. ഇതും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കോലും നിറച്ചതിന് ശേഷം എന്തായി മാറി? ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഹിസ് ന്യൂ അബോർഡ്. അതായത് ആ മങ്കിയുടെ, അതായത് ആ ഒരു ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന മങ്കിയുടെ പുതിയ വീടായി മാറി. എബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ്, ഹൗസ്, ഹോം. എബോർഡ് പുതിയൊരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എന്താണ് പറയുക പര്യായം, സിനണിമാണ്. ശരിക്കും ഹോം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനണിമാണ് എബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, his new abode. So the monkey's new home was that kit bag for a time being. For the time being മാത്രമാണ് കേട്ടോ. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. So monkeys' teeth, they are very sharp. We know that, right? So he used to claw his way through. When he was put inside the cupboard, he was able to wrench the peg off from the wall, and he was able to scratch and claw his way out of the cupboard. Got it? Huh? He was able to get out of the cupboard with the ability of his hands and mouth. Using his hands and mouth, he was able to come out of the cupboard, right? So
This canvas kit bag was so strong that he couldn't do such things to the bag. Okay, it was very thick, and when the bag was closed, there was no escape from it. Also, so it was everything was airtight. Nothing untoward can happen if he is put inside the kit bag. Okay, എല്ലാം secure ആക്കി tight ആക്കിയതിനു ശേഷം the grandfather left to Sahar. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. അപ്പൊ അത് മാത്രമായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ബാഗിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും അടങ്ങിയിരിക്കാത്തതാണ് കുരങ്ങൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന മങ്കി അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. ഈസ് സച്ച് എ മിസ്റ്റീരിയസ് ഫെലോ. സോ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ടോട്ടോ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾവേസ് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം certain situations. പല സിറ്റുവേഷൻസിലും പുള്ളി ചെന്നപ്പെടും ആൻഡ് ഹി ട്രൈസ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ടോട്ടോ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഹി കുഡന്റ് പുട്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ്, ഹി കുഡന്റ് ബൈറ്റ് ഓർ ടയർ ദ ബാഗ്, ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ജംപ്. അങ്ങനെ ജംപ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ ബാഗ് റോൾസ് അബൌട്ട് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ താനെ ഒരു ബാഗ് കിടന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയും തുള്ളി കളിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി എന്താണ് പറയുക ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ. തന്നെ ഒരു ബാഗ് ഇങ്ങനെ തുള്ളുകയും ഉരുണ്ടുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നും അല്ലെ. അമ്യൂസ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും അത്. ഇറ്റ്സ് എൻ അമ്യൂസിംഗ് സീൻ, റൈറ്റ്? An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. അപ്പം ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ ബാഗുമായിട്ട് ഡെഹ്റാഡൂൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ബാഗ് നിലത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഈ ബാഗ് ഇങ്ങനെ തനിയെ ഉരുണ്ടു പോവുകയും തുള്ളി കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയി. എന്താണിത്? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ദ ബാഗ്? അതാണ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത. അതൊരു ഒപ്പം എന്താണ് പറയാ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ തിങ്. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. Saharanpur വരെ ബാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതിന് വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സഹറൻപൂരിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം. ബട്ട് വൈൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹിസ് ടിക്കറ്റ് at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. അപ്പൊ ഈ ബാഗിന്റെ അകത്താണ് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടിക്കറ്റ് കളക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാഗിന്റെ അന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് he got an opening. Toto got an opening over there. ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും തല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ടു. ടേൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ ടേൺ സ്റ്റൈൽ. വാട്ട് ഈസ് എ ടേൺ സ്റ്റൈൽ? വാട്ട് ഈസ് എ ടേൺ സ്റ്റൈൽ? എന്തായിരിക്കും ടേൺ സ്റ്റൈൽ? അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് സൂചനകളുണ്ട് അല്ലെ. ചെറിയ ചെറിയ ക്ലൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹിസ് ടിക്കറ്റ് അറ്റ് ദ റെയിൽവേ ടേൺ സ്റ്റൈൽ. ടിക്കറ്റ് ചെക്കർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് റെയിൽവേ turnstile. What will be a railway turnstile? എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മെട്രോ പോയിട്ടുണ്ടോ? മെട്രോ, കൊച്ചി മെട്രോ, കൊച്ചി മെട്രോ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് റെയിൽവേ turnstile. പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം ഐ വിൽ ഷോ യു. turnstile. കൊച്ചി മെട്രോയിൽ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ tell me what will be a railway turnstile. Akshay, that's good. ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ്. ഗേറ്റ്, റെയിൽവേ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ 2-3 റെയിൽവേ ഗേറ്റുകളുണ്ട്. ലെവൽ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ. ടേൺ സ്റ്റൈൽ, ടേൺ സ്റ്റൈൽ. ടേൺ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ടേൺസ് ടൈൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെ. ടേൺസ് ടൈൽ. അപ്പൊ ടൈൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ആക്കിയാണ് ടേൺ സ്റ്റൈൽ. ടേൺ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈല് എന്തായിരിക്കും? ടേൺ ഗേറ്റ്. അത് തന്നെ. വെരി ഗുഡ്. ഹൂ സെഡ് ദാറ്റ്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ടേൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? എ ടൈപ്പ് ഓഫ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രൻ ആൻഡ് ആശ, ആശയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേവേന്ദ്രൻ ഓൾസോ വെരി നിയർ ടു ഇറ്റ്. Then I will show you right now what a turnstile is. ഇപ്പം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ടേൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ടേൺ സ്റ്റൈൽ. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു.
Just see that. Okay. This is a type of a turnstile. നമ്മൾ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. കേട്ടില്ല? ദീപകൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദീപകൻ. ദീപകൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോറി. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ സ്ലോട്ടിനോട് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബാർകോഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ദിസ് വിൽ ടേൺ. ഈ ബാറും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും. അപ്പൊ യു വിൽ ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ദിസ് പ്ലേസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായി, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ലോങ് ബിഫോർ. അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോ ഓവർ ദെയർ, റൈറ്റ്? അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ ഉള്ള ടേൺ സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇപ്പം ചിലപ്പം വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നീങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അവിടെയുള്ള ടേൺ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചതാണ്. ടേൺ സ്റ്റൈൽസ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ എ ടേൺ സ്റ്റൈൽ വിൽ ബി ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ടേൺ സ്റ്റൈൽ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗേറ്റിനെയാണ് ടേൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്യാൻ യു സീ ഓൾ ഓഫ് യു? അപ്പൊ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഊന്നി മാറ്റേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത്. പണ്ട് സ്ഥിരം ഉണ്ടാവരുത്. സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളെ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടേൺ സ്റ്റൈൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇത് ഉന്തി നീക്കിയിട്ട് വേണം യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർവേഡ്. Okay, because over there, ticket collector will be standing near to it and he will collect the tickets and then only we will be able to pass it. പെട്ടെന്ന് ഓടി ചാടിയൊന്നും പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇത് പോയതില്ല. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫ്രം ദിസ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഈസി. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം വി ക്യാൻ ഈസിലി പാസ് ത്രൂ. ഓക്കെ, so this is a turnstile, a new word. Okay, so the ticket collector was standing near to the turnstile and he was checking all the tickets. Then suddenly the grandfather produced the ticket with him. Okay, yes, in some big malls also you can see such things. Hello? Yes, very good. Deepakan, very good. So turnstile was near, he was standing near to the turnstile and he was producing the ticket over there. When he was producing the ticket, he had to move the bag, the lock of the bag. He had to remove the lock of the bag, and that was the time when the monkey got a chance to poke his head out of the bag and gave the tickets collector a wide grin. അതന്നെ നമ്മള് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മങ്കീസ്, ഈ ഒരു ടോട്ടോ ദ മങ്കിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പാസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ലേഡീസിനെയൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നത്. ചിരി കാണിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ? ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, ചിരിച്ചിങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ, സ്ത്രീകളെല്ലാം പേടിച്ചു പോകും. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ടിക്കറ്റ് കളക്ടർക്കും ഒന്ന് ചിരിച്ചതിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ എന്തായി പോയി, പെട്ടെന്ന് ഇത് പെട്ടെന്നൊരു തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. വി ആർ നെവർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ മങ്കി ടു പോക്ക് ഹിസ് ഹെഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ബാഗ്, റൈറ്റ്? വി നെവർ തിങ്ക് ഓഫ് സച്ച് തിങ്സ്. The poor man was taken aback. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോ പുള്ളി അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി, അയ്യോ എന്നായി പോയി. ബട്ട് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് മച്ച് ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് അനോയൻസ് he said, sir, you have a dog with you? You will have to pay for it accordingly. ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ എന്താണ്, ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ പേടിച്ചെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ കമ്പോഷർ അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തു. പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊരു ആനിമൽ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു മങ്കി തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ട സമയത്ത് പുള്ളി ഒന്ന് പേടിച്ചെങ്കിലും പുള്ളി അധികം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടായില്ല. പുറത്തേക്കൊന്നും കാണിക്കാതെ, പേടിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാതെ പുള്ളി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. ആൻഡ് മച്ച് ടു ദ അനോയൻസ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അനോയൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? He couldn't understand what the monkey was. Okay, he couldn't understand the animal. Monkey was poking its head outside and the ticket collector was misunderstanding it to be a dog. അതിനെ ഒരു ഡോഗ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സർ, യു ഹാവ് എ ഡോഗ് വിത്ത് യു. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പട്ടി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. പട്ടിക്ക് വേറെ തന്നെ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. യെസ്, യു ഹാവ് ടു പേ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ യുവർ പെറ്റ് when you carry it
in a locomotive. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി പെറ്റ്സ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു എ വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ, either you take it by your private vehicle or else you will have to hire some other vehicle, right? പെറ്റ്സിനെ നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവാം വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷേ if you are taking it by vehicle, you will have to pay for it. If you are taking it by, you can take it by bus, you can take it by auto, you can take it by train. There is provision to take your pets along with it. പക്ഷേ അവര് അതോറിറ്റീസ് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, പശുവിനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു നിശ്ചിത രീതിയുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. Nowadays there is a stipulated way to carry your pets. പ്രത്യേകമായിട്ട് കേജ് വേണം, ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഇപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ പെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ജോബ്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ നല്ലോണം പെറ്റ്സിനോടൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന വ്യക്തികളാണ്, നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ജോബ് തന്നെയുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ. ഓക്കെ, നൈസ് പേയിങ് ജോബ്, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോബ് വരെയുണ്ട്. പെറ്റ് മൂവേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പെറ്റ് മൂവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോബ്, പെറ്റ് കെയർ, എന്താണ് പറയാ, പെറ്റ് വിസ്പറേഴ്സ് എന്ന് പറയും, വിസ്പറേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധാരണ ഇവർ 4 കാലുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവരെ വായുമാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ കരമാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെയോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് they will feel tensed. അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് they will feel tensed. ഓക്കെ, ഈവൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ സംഭവിക്കും അങ്ങനത്തെ പെറ്റ്സിന്. ഇറ്റ്സ് ട്രൂ, ഉള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പെറ്റ് വിസ്പറേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരുടെ പ്രസൻസോടുകൂടി എന്ത് പറ്റും, ആ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ സമാധാനിക്കപ്പെടും. കാരണം അവരുടെ കൂടെ ചിലപ്പോ അവരുടെ യജമാനന്മാർക്കോ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, they will place the order with some companies who transfer or who transport such pets to other places. അപ്പൊ ഈ ദുബായ് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു വിങ് തന്നെയുണ്ട്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കും. നിങ്ങളെന്താ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കുന്നു? നോ 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 നോ, they are also having heart. Okay, they are also living beings. Okay, so അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കും. സ്ട്രെസ് കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കും. സ്ട്രെസ്, they feel stressed. നമ്മള് വീട്ടില് തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പെറ്റ്സിനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അവർക്ക് യജമാനനെ ഒരു ദിവസം അവർ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ they will become stressed. Pets. Okay, that's why he didn't want to leave. The grandfather didn't want to leave the pet at home because it might be giving stress to the other animals. That's why he took the monkey along with him when he went to Saharanpur. Okay, so the monkey gave a fright to the ticket collector, but the ticket collector was a very brave man. He composed himself. He didn't lose his composure, and he told the grandfather in retaliation that he has brought a dog along with him, and he will have to pay for it accordingly. Okay, in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Okay, in vain. What is in vain means? Without success, without any success, grandfather took out Toto from the bag in order to show the ticket collector that it is not a dog, it's a monkey. And in vain he tried to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. An animal which has 4 feet, especially an ungulate mammal. Ungulate mammal എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ungulate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ hoof mammal. ഓക്കെ, ഡോഗ്സിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഹൂഫ് ആണ് അല്ലെ, നഖമുണ്ട്, കാലുകളിൽ നഖം പുറത്തേക്ക് വരും. ഹൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ പോലും അല്ലല്ലോ, കൈകളല്ലേ ഉള്ളത്. നഖം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ, സാധാരണ മങ്കീസിനൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെ പോലെ തന്നെയാണ്. 4 കാലുമേൽ നടക്കുമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്വാഡ്രൂപ്പഡ്. 4 കാലില്ല, 2 കൈകൾ, 2 കാലുകൾ, ഒരു വാല്, ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട്
That was all in vain, without any success. ഈ ഈ റീസണിങ് ഒന്നും ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് കളക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതേ ഇല്ല. ടോട്ടോ വാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് എ ഡോഗ് ബൈ ദ ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഡോഗ് ആണ്. ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ ഡോഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഗ് ആണ്, അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഹി വാസ് adamant it's an animal. Why, if you ask why, there is no reasoning at all over there, because the ticket collector felt that the monkey was a dog, so the monkey had to be paid. Okay, ticket collector and Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was a sum handed over as his fare. 3 രൂപയും മേടിച്ചു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. എന്തായിട്ട്? ടിക്കറ്റിന്റെ കാശായിട്ട്. ടോട്ടോ ആ ട്രെയിനിൽ ഡെറാഡൂണിൽ നിന്നും സഹറൻപൂർ വരെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ ഫെയർ ആയിട്ട് 3 രൂപയും മേടിച്ചു. Then grandfather, just to get his own back, അതായത് തിരിച്ച് പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയണം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, be willing and prepared to help or defend someone, സ്വന്തമായിട്ട് പുള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു? took from his pocket out our pet tortoise and said, what must I pay for this, since you charge for all animals? എല്ലാ ആനിമൽസിനും നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിന് ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത്? ടോട്ടോയ്സിനെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി. അപ്പോ you might know, you can understand the character of grandfather over there, right? You can simply understand. He's a really a pet lover. He is a pet lover. Wherever he goes, he takes his pets along with him. Okay, that much he loves animals. Okay, that grandfather, he was really a pet lover. So he has taken the tortoise also along with him. He has kept the tortoise in his pocket, and he takes the tortoise out in order to get his own back. Okay, പുള്ളിയെ തന്നെ പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു? ടോട്ടോയ്സിനെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ടിക്കറ്റ് കളക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാ ആനിമൽസിനും ചാർജ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ആനിമലിന് എന്താണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത്? ബട്ട് the ticket collector was a little bit what? He was not perplexed by seeing the tortoise. The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, no charge. It's not a dog. നായാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യൂ, ഇത് നായല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണ് ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ കുറച്ച് പ്രോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ പ്രോഡഡ്? പ്രോഡഡ് മീൻസ് ടു പോക്ക് വിത്ത് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെകഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ചെകഞ്ഞു നോക്കുക എന്നതിനാണ് പ്രോഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രോഡഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഫോർ ഫിംഗറിനെ കൊണ്ട് പ്രോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം gave grandfather a pleased and triumphant look. ഒരു വിജയീ ഭാവത്തില് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ നോക്കിയതിനു ശേഷം പറയുകയാണ്, നോ ചാർജ്, ഇതിന് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഡോഗ് അല്ല, ഡോഗിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ ബാഗിലുള്ളത് ഒരു ഡോഗ് ആണ്, അത് മങ്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, ദാറ്റ്സ് എ ഡോഗ്, അതിന് മാത്രമേ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് the scene that was created by Toto at the Saharanpur railway station. And Toto was finally accepted. And after some days, Toto was accepted by grandmother. അങ്ങനെ നല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്മദറിന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്മദർ ടോട്ടോയെ അംഗീകരിച്ചു. And at last, Toto was brought into. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. അപ്പോ അവസാനം അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ടോട്ടോയെ അംഗീകരിച്ചു ഗ്രാൻഡ്മദർ. വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ടോട്ടോയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു റൂം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട്. കാരണം മറ്റുള്ള ആനിമൽസുമായിട്ടൊന്നും ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ടോട്ടോ. He was giving them troubles after trouble. So he was accommodated along with the pet donkey, family donkey.
ഓക്കെ, ഡോങ്കിയുടെ പേരാണ് നാന. നാന എന്നാണ് ഡോങ്കിയുടെ പേര്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡോങ്കിയുടെ കൂടെ മങ്കിയെ വെക്കാമെന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തീരുമാനിച്ചു. എന്താണ് കാരണം? എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? Why the Toto the monkey was kept along with Nana the donkey? Anyone? Can anyone guess what the reason might be? One reason is that, okay. Can anyone? Crooked ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. ഔട്ട് ഓഫ് യെസ്, അന്നുബിനോ ഏകദേശം അടുത്തെത്തി. ഓക്കെ, ഡോങ്കി ആൻഡ് മങ്കി ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഡി ആൻഡ് എം. ഡോങ്കി മങ്കി റൈമിംഗ് അല്ലേ? Simply, okay. Just joking, okay. Yeah? Because he was given, because he was not according with anyone else. He was not going along with the tortoise. He was not going along with the rabbit. He was not going along with the squirrel. Or he was not at all going along with the goat. He was making their lives hell, because he was not making them sleep at all during the night. He was simply playing around the other animals. So the grandfather thought that the donkey might be a good friend for the monkey, and he was given a room along with the family donkey. Now, on Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. അപ്പം ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന് എന്താണ്, പുതിയ ആളാണ് ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ പുതിയ ആൾ എന്താണ്, പുതുമോടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതില് ടോട്ടോ എങ്ങനെ സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി രാത്രി ഒന്ന് ആ സ്റ്റേബിളിലേക്ക്, നാന ഡോങ്കി എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നോക്കി. And what did he find over there? To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at a halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. അപ്പം അവിടെ പോയപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ, അപ്പാരന്റ്, വിതൗട്ട് അപ്പാരന്റ് കോസ്, ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ഓർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ഒബ്വിയസ്, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അകാരണത്താൽ നാന അതിന്റെ ഹോൾട്ടർ, വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഹോൾട്ടർ? ജസ്റ്റ് ഷോ യു വാട്ട് ആൻ ഹോൾട്ടർ ഇസ്. സാധാരണ ഈ കുതിര വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുതിരയുടെ മൂക്ക് കയർ എന്ന് പറയും. മൂക്ക് കയർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പശുവിനൊക്കെ കാണും നമ്മള്. പശുവിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുതിരേനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂക്ക് കയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ഹോൾട്ടർ. ഓക്കെ, വൺ സെക്കൻഡ്. അത് തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹോൾട്ടർ. ഓക്കെ, ഒരു ആനിമലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം, അതിനാണ് ഹോൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വൺ സെക്കൻഡ്, ലെറ്റ് മീ സീ ഇഫ് യു ക്യാൻ. യെസ്, നോസ് വയർ. മൂക്ക് കയർ. നോസ് വയർ, അതെ, ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ്. നോസ് വയർ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഹോൾട്ടർ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അത് മൂക്കിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദേ ഹാവ് ടു ഡ്രിൽ സംടൈംസ് ഒരു ഹോള് പോലെ തുളച്ചതിന് ശേഷം അതിലൂടെ ഒരു റിങ് ഇടും. ആ റിങ്ങിലേക്കാണ് കയറ് കെട്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ആനിമൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് പറയാ, മൃഗങ്ങളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി പെയിൻഫുൾ ഫോർ ദം. സോ അത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത്, ആനിമൽസിനെ. കാരണം അവർ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ, ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ പെയിൻ, they will do whatever they are asked to do. That is how they used to tame wild animals. അങ്ങനെയായിരുന്നു. And nowadays it is not like that. ഇങ്ങനെയാണ് ഹോൾട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Okay, there are different ways. Now the training methods are all different. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല, പെയിൻ ഉണ്ടാകും, പെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ട്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ആനിമൽസിനെ. ദേ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പെയിൻ ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ അഫ്രെയ്ഡ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. വാട്ട് വി ആർ ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് വാട്ട് വി ലേൺ ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോ പെയിൻ കൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആനിമൽസ് എല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പൊ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആ ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത് പാടില്ല എന്നാണ്. Nowadays it is not supposed to do like that. ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ആനിമൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. Not supposed to hurt animals. Okay. So this is called a halter. ഈ halter ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വാസ് അതിനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. halter വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. The donkey has been tied with a halter and the donkey was pulling at its halter without any apparent cause. And it was going away and away from, it was backing off from the hay stack. ഒരു ചെറിയ പൈൽ ഓഫ് ഹേ ഉണ്ട്. ആ പൈൽ ഓഫ് ഹേയിൽ നിന്നും വിട്ട് 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 പോവുകയാണ്, വിതൗട്ട് എനി റീസൺ. ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിറകട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ഹിയർ? Why is the donkey behaving in such a manner? Okay, why was Nana behaving in such a manner? Okay, it was going as far as possible from a bundle of hay. എന്താണ് ഹാഫിസ? കേട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല. എന്താണ്? Is there rights for every animal? Yes, there is. അത് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ദീപകൻ. When I showed you that, have you seen that? There is a little bit of gap. ആ ഗ്യാപ്പ് അതിന് വായ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പാണ്. ഓക്കെ. Is there a right for every animal? Yes, there is right for every animal. Okay. Animal rights എന്നാണ് പറയുന്നത്. Yes, for fish also is there. Animal rights. Fish is there. Whaling. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ട്രിക്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് വെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, യെസ്, ഫോർ എവറിഥിങ് ബേബി, എല്ലാത്തിനും ഏത് മൃഗം എടുത്താലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇൻസെക്ട്സ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദിയർ റൈറ്റ്. Sorry, because I call my son baby, that's why. Okay. Maybe mosquitoes also will be having their own rights, but no one comes forward because extinct ആയിട്ടുള്ള one more thing is there. Extinctionൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എക്സ്റ്റിങ്ഷനോട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ റൈറ്റ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ടൈഗർ ആയാലും, ടൈഗർ. വെയിലിംഗ്, ഒരു കാലത്ത് വെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായി, വെയിലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്താണ്? ഈ വെയിൽസ് ഉണ്ട്, ജപ്പാനുകാരുടെ ഭയങ്കര വലിയ ഡെലിക്കസിയാണ് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെയിൽസിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈവൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ജാപ്പനീസ് ദേ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് സച്ച് തിങ്സ്. അപ്പൊ അവർക്കായിട്ട് ഒരു നിയമമുണ്ട്. ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആനിമൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദെയർ ഓൺ rules and regulations. You have to follow laws. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോ 2-3 കൊതുവിനെ അടിച്ചു കൊന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ I can say, if I believe that mosquitoes should live, they do have rights to live in this world. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ. The world is not made for us alone. Okay, so you have to take care of that now. So coming back to our lesson. So Nana was going away and away from a bundle of hay. Okay. Okay. So it was going away and away from the bundle of this hay, stack of hay. Okay. So grandfather gave Nana a slap across her haunches, and she jerked back, dragging
Toto with her. അപ്പോ ടോട്ടോ ആണ് കാരണം. അപ്പൊ എന്താ അവൻ ചെയ്തേക്കണേ? He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉറക്കം നശിപ്പിച്ചെത്തിട്ട് ഇവിടെ ഡോഗിനെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈസ് സച്ച് എ മിസ്ചീവിയസ് ഗൈ, റൈറ്റ്? അപ്പം എന്താണ് നാനയ്ക്ക് പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വന്ന സമയത്ത് സ്ലാപ്പ് അക്രോസ് ഹർ ഹോഞ്ചസ്. ഹോഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കഴുതയുടെ ബാക്കില് ഒരടി അങ്ങ് കൊടുത്തു. ഹോഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടക്കും തൈസും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഹോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ടക് ആൻഡ് തൈ കൺസിഡേർഡ് ടുഗെദർ, അതിനെയാണ് ഹോഞ്ചസ്. മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ഹോഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കേട്ടോ. ബട്ടക് ബിഹൈൻഡ്, ഓക്കെ, ബാക്ക് ഓഫ് യുവേഴ്സ്, ആൻഡ് തൈസ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഹോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അടി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അടി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ചാടി പിറകേട്ടൊക്കെ മാറി. ജർഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ഓർ കോസ് ടു മൂവ് വിത്ത് ജർഗ്. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് ഇത് ചീത്തവാക്കല്ല. ജർഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഡൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ്, ബാക്കോട്ടേക്ക് തുള്ളുക. ഓക്കെ, തുള്ളി വന്നപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് grandfather found what the reason was why Nana was behaving so. He found Toto was fastened. He had fastened എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he had sticked himself എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഫിക്സ് ഓർ ഹോൾഡ് ഇൻ പ്ലേസ്, അടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചെവിന്റെ മുകളിൽ. ആ പാവം ഡോങ്കിന്റെ ചെവിയുടെ മുകളിൽ കടിച്ച് തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഫാസ്റ്റൻഡ്, FASTENED, fastened himself. Okay, fasten ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ഓർ ഹോൾഡ് ഇൻ എ പ്ലേസ്. fastening the rope on the pole. Okay, fixing the rope on the pole എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നാനേന്റെ ചെവിയുടെ മുകളിൽ. ഓക്കെ, fasten your seat belts. Yes, fasten your seat belts. Fix your seat belts. Yes, correct. That is correct. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Okay, അപ്പൊ ചെറിയ ആ ഒരു നല്ല മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകൾ കൊണ്ട് എവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്? നാനയുടെ ചെവിയുടെ മുകളിൽ അടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നാനയെ പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഡോങ്കി ഈസ് നോട്ട് മങ്കി ആൻഡ് മങ്കി ഈസ് നോട്ട് ഡോങ്കി. They are also enemies for Toto. ടോട്ടോയ്ക്ക് ഡോങ്കി എന്നോ ടോട്ടോയ്സ് എന്നോ ഗോട്ട് എന്നോ റാബിറ്റ് എന്നോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അവനെല്ലാം കളിയാണ്. Toto for everything, for Toto everything is a play. Okay, is a naughty fellow. Okay, Toto and Nana never became friends. അതിനുശേഷം നാനായും ടോട്ടോയും ഒരുപോലെ കാലത്തും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടില്ല. Okay, he was such a naughty fellow, he was such a mischievous animal that he was having enmity with every other animal at grandfather's house. So, what other things Toto did, we will come to know in the next class. We'll stop over here, or do you want me to continue? കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ, കുറച്ചും കൂടെ ആയാൽ തീരും. Want to continue? One more incident if you want. I can go with one more incident. I'll continue then. Okay, 10 more minutes is there. Only 2:51. So a great treat for Toto. ഇനി ഇപ്പം ടോട്ടോയുടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിയാന വായിന്ന് വന്നുപോയി, അത് വീണുപോയി, വിട്ടുകളാ. Okay, baby. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given to him by grandmother for his bath. അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഒരിക്കല് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഷീൽ ഓൾസോ ഗോ അലോങ് വിത്ത് ദ ഫൺ. ഓക്കെ, ഒരു കാലത്തും ഷീസ് നോട്ട് എ ഫൺ കില്ലർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ,
ഒരു രസം കൊല്ലിയല്ല. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് ഓൾസോ കൂടെ ചേർന്ന് മറ്റുള്ള പെറ്റ്സിനെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദറും നോക്കിയിരുന്നു. ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ടോട്ടോനെ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം he got a royal treatment from her. Great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given to him. അവിടെ ടു ഉണ്ട്, അത് ടു മിസ്സായി പോയതാണ് കേട്ടോ. Given to him by grandmother for his bath. കുളിക്കാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കും. ചൂടുവെള്ളം മീൻസ് അധിക ചൂടല്ല, കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ടോട്ടോയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അതാണ് ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് തിങ് ഡ്യൂറിങ് കോൾഡ് വിന്റർ ഈവനിങ്സ്. നല്ല തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്ന വിന്റർ ഈവനിങ്സിൽ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടോയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. ആദ്യം കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ചൂടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതെ, നല്ല കുരങ്ങ, ബുദ്ധിയുള്ള കുരങ്ങനാണ്. ഓക്കെ, കൈ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചൂട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നല്ല പാകത്തിനുള്ള ചൂടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു കാല് ഇറക്കി വെക്കും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാല്, പിന്നെ അങ്ങ് ഇരിക്കും. ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കഴുത്തിന്റെ അവിടെ വരെ വന്നു നിൽക്കും. അതാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്വഭാവം. ഓക്കെ, റൂട്ടീൻ ഡ്യൂറിങ് കോൾഡ് വിന്റർ ഈവനിങ്സ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു പഠിച്ചതാണ് ടോട്ടോ, അല്ലേ? ടോട്ടോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മൃഗമാണ്. He is a very cunning fellow. Okay, so this was his favorite thing to do during cold winter evenings. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. കുളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് കുളിച്ചോളും. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മങ്കിയാണ്. അങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പ് കൈയോ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലോ കൊണ്ടോ എടുക്കും. കാരണം ആംബി ഡെക്സ്ട്രസ് ആണ് മങ്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് അവയവം ഉപയോഗിച്ചും അവർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം, കാല് കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം. ബിക്കോസ് ദെയർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ. കൈകൾ പോലെ തന്നെയാണ് കാലുകൾ കാണാൻ. ഓക്കെ, കാലുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ സോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം മൊത്തം ദേഹം സോപ്പിട്ട് കുളിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. So we will stop over here and then we will come to know a little bit of mischievous Toto, what he did with his bathing. Okay, thank you very much all of you. It's already time. Tomorrow we will meet again, same place, same time. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Have a nice day all of you. Live well and live strong. Thank you, sir. Okay. Okay, bye. Take care.